पेशंटाच्या मरणाक जापसालदार थारावन राजस्थानची गायनोकॉलॉजिस्ट दोतोर अर्चना शर्माचेर एफआयआर दाखल जाल्या, पूण अर्चना शर्मान त्या उपरांत आत्महत्या केली. तिच्या आत्महत्येक पुलीस अधिकारी आनी एफआयआर करपाक दबाव हाडपी फुडारी जापसालदार आसात अशें मानत आयएमएच्या गोंय विभागान निशेध उक्तायला. ह्या संदर्भात गोंयचो दोतोर संघटना मुख्यमंत्र्याची भेट घेतल्यो. 28 मार्चाक दोतोर अर्चना शर्मा आनी तिचो घोव डॉक्टर सुमित उपाध्यायाच्या राजस्थानातल्या हॉस्पिटलात 22 वर्सां पिरायेची गुरुवार बायल एडमिट जाल्ली. डिलिव्हरी उपरांत तिका मरण आयले. तिच्या मरणाक दोतोराक जबाबदार थारायत पुलिसांनी योग्य फॉर्माकडे वचचे बदलाक थेट एफआयआर दाखल केली. देखून एके तरणाटे दोतोराचो बळी गेलो. हे घडणुकेचो गोंयच्या दोतोरांनी निशेध केला. The unfortunate death of Dr. Archana Sharma from Rajasthan by suicide because of mob violence instigated by politicians, extortion and filing of illegal FIR 302 for murder against her for a case which she tried to save, but which we all know in India postpartum hemorrhage is one of the leading cause of maternal mortality. Without following the due guidelines of the Supreme Court and of the NMC, the laid down guidelines, this illegal FIR was filed, and this poor young bright doctor of ours is lost to us today because she could not bear the stress. This is what we want to convey, that we doctors try to do our best. We work our heart out, forgetting our family, forgetting our lives, forgetting everything else in this world for the sake of the betterment of our patients. But as life is not in our hands, sometimes we are not successful in treating this type of serious cases. And that's why there is a law laid down. If there is a medical negligence, yes, the doctors have to be booked for it. But there has to be a proper procedure to be followed. दोतोरांक पेशंटाचे बळी घेवपाचे आसनात, तांचेरय जबाबदारी आसता. पूण डॉक्टर अर्चना शर्मा सारकिल्ल्या दोतोराक कित्याक लागून जीव वगडावचो पडलो ते परिस्थिती कडेन दोतोरांनी बोट दाखयले. उपचार चालू असताना पेशंटाक मरण येता त्या वेळार कायदो कितें सांगता ताजेरय दोतोर शेखर साळकरान उजवाड घातलो. व्हेरी सॅड डे फॉर अस. दोतोरांक अशें रस्त्यार येवचें पडप जस्ट टू डेमॉन्स्ट्रेट दॅट समथींग इज गोईंग रॉंग विथ द फॅटर्निटी इज रियली सॅड डे फॉर अस. आमी सगळे आतां ओपीडीन बसपाचे, लोकांक हेल्प करपाचें तें सोडून आमी रस्त्यार येवचें पडटा. अँड दिस इज बेसिकली बिकॉज लोकांकूय लॉ खबर ना, पॉलिटिशनाकूय लॉ खबर ना, पोलिसांकूय लॉ खबर ना. सो आय थिंक वी आर गोईंग टू हॅव दीस टायप ऑफ. आमी हाजे पयलीं 2017 पोलिसां खातीर एक सेमिनार घेतिल्ले वेर वी आर टोल्ड ऑल द PIs वॉट टू डू इन सच केसीस. आमचे कडेन सध्या गोंयचो मेडिकेअर एक्ट ऑफ 2013 वीच इज आयएमए हेज तेन्ना स्ट्रेस करून आमी तेन्ना मिस्टर पर्रीकराची गव्हर्मेंट आशिल्ली तेन्ना आमी पास करून घेतिल्लो. आनी ताजेर एक्चुली सेक्शन 7 गव्हर्मेंट हेज टू अपॉयंट अ कमिटी. लोकांक कितें त्रास आसा पयलीं त्या कमिटी कडेन वचा. दॅट कमिटी वील टेल द पुलीस टू फायल अ केस ऑर नॉट टू केस. ते नेग्लिजन्स आसा काय ना ते कमिटी वील डिसायड. यू कॅनॉट गो डायरेक्टली टू द पुलीस स्टेशन एंड कंप्लेन. ही म्हाका दिसता आमी आज CMाक सांगतले. प्लस आनी एक तातूंत आमी चेंज करूंक जाय की सेक्शन 6(3) आहा वेर अशें आसा की सपोज तुवें चार्जशीट फायल केली की तुवें सपोज कोणाक मारहाण केल्या कितें केल्या ताची डॅमेज जी आहा ती पयशे तुवें पयलीं भरचे पडटले. कित्याक आमचें कशें आतां तुवें चार्जशीट फायल करतकच 25 वर्सांनी ताचो रिजल्ट लागतलो. तो म्हणटा नोबडी इज बॉदर्ड. So once he has to pay that in advance and keep it as a deposit with the government, then the people will feel that but there is a pinch in this. So म्हाका दिसता की all this law has to be properly तांकां teeth दिवपाची गरज आसा. I would like to summarize few of the reasons what has led to the death of a doctor at such a young age. I feel the most important reason for loss of life of this particular doctor is stress. We as doctors can never ever tolerate anything going wrong to our patient. We try our heart out, we work with lot of dedication, and even for a surgeon, if there is even a small skin infection, gives me a sleepless night. So I can imagine what must be going through this young doctor's mind when she loses her patient. The second reason why this incident has happened, or rather this doctor has lost her life, is because ignorant, violent, selfish policemen which have labeled her as murderer. I can never ever imagine any doctor can commit any offense like murder even in our wildest dream. The third reason I feel
is the political leaders for their financial and political reasons have instigated a mob who have gathered outside a doctor's hospital and tried to humiliate her. Being doctors, we can never ever tolerate humiliation, and that is the last thing what we can tolerate. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख.